Adolescent girls and young women account for 71% of new HIV infections in sub-Saharan Africa. The burden of HIV is disproportionately higher in adolescent girls than boys, and these account for 1 in every 4 new infections. The higher burden among girls is attributed to several social structural factors, including gender inequalities in accessing education, poverty, inadequate parent-child communication about life skills, low knowledge on sexuality, harmful cultural practices such as early marriage, and gender-based violence. To mitigate the vulnerability of adolescent girls and young women, PEPFAR has provided funds to implement DREAMS, a set of biomedical and social structural interventions to vulnerability of AGYWs to HIV in Uganda and 9 sub-Saharan African countries. The interventions are intended to make the girls determined, resilient, empowered, AIDS-free, mentored, and safe, and hence the acronym DREAMS. Rakai Health Sciences Program, RHSP, is a Ugandan implementing partner supporting DREAMS programming with funding from PEPFAR through the Centers for Disease Control and Prevention in Uganda. Over the last 4 years, RHSP has enrolled over 190,000 adolescent girls and young women of ages 10 to 24 into the DREAMS programs in the 7 districts of South Central Uganda, including Bukomansimbi, Luengo, Sembabule, Liantonde, Gomba, Rakai, and Chotera. I would like to thank the Presidential Emergency Plan for AIDS Relief, referred to as PEPFAR, for funding DREAMS project through CDC, Center for Disease Control in the United States. I would also like to thank the Ministry of Health and the Ministry of Local Government in facilitating in the local district the implementations of DREAMS. In addition, numerous non-government organizations in Masaka region have been critical to implementing this program. I'd like to discuss with you a little bit why girls and young women are extremely important in our control of HIV in Uganda. Young girls and young women tend to have a very high HIV prevalence, meaning that their rate of acquisition of HIV or incidence in the young, in this population is very, very high. And therefore, trying to reduce the acquisition of HIV by preventing acquisition of HIV is going to be extremely critical in the control of the AIDS epidemic in Uganda. DREAMS uses different community and social structures to identify and mobilize girls in vulnerable situations within the communities. Maweje Dominic, a DREAMS community mobilizer, explains some strategies that are used to get girls onto the program. To get girls into the DREAMS project, we go to door and talk to parents of those girls. Then again, we go to LOCs, and then they give them referrals to the project. And also we go to bars, because some of those girls, they work at bars. So we go to bars and get those girls. To identify the girls to benefit from DREAMS, the program uses facility and community-based platforms. Eligibility is determined by a risk criteria and screening protocol as established by the Ministry of Health. Girls and young women who are identified during the community outreaches as HIV positive at health facilities are linked to care and treatment centers. In Kasensero, a fish landing site on the shores of Lake Victoria in Chotera district, 15-year-old Sisi Naluuge grew up in a poor family where she faced multiple risks and vulnerabilities. Neglected and abandoned by her father at a very young age, she was forced to drop out of school as her mother could not afford the school fees. In order to help her mother meet the basic needs of their household, Sisi was forced to engage in transactional sex, an occupation that exposed her to HIV infection. Amanya gange nze Naluuge Sisi. Nina emyaka 15.
Mbeera kasensero ne bazadde bange. Nakoma mu kibiina kya 6 awo ne ntandika okutunda ebikajjo. Nalaba ssente tezimala. Netandika okusinkana abasajja b'oku mwalo okufuna ssente ezimala. Nange zisobole okunnyamba. Awo Madamu Rita nansanga ku mwalo nga ntunda bikajjo ne bampandika mu Dreams. Era ne banzijjako n'omusaayi nga nina akawuka ka siriimu. Dreams nenyamba okufuna eddagala. Era ne bansomesa n'omusomo gwa Stepping Stone ogwanyamba okukyusa enneeyisa yange. Era kati sirina musajja n'omu. Njiga kyalaani ekinanyamba okutumbula ebyenfuna byange mu maaso. Nze ne bazadde bange nange ne famire yange. Amanya gange nze Naku Harriet. Ndi mukyala ali wano mu mbeera etali nnyangu. Kuba nina abaana 5 ate nga nze nina obbalabira kale omusajja yakola ki? Yabansuulira. Ne mbeerawo nabo nga nina obukajjo. Ni mulimu wa bukajjo kale nga babutwala eyo ku mwalo okukola ki? Okufunamu akasente. Ne babeera nga bapakasa nga baleetayo 2,000 nga mutulya akawunga, 3,000 nga mutulya akawunga. Kale nitubeerawo mu mbeera nga nzibu nga si nnyangu. Bwe nalaba nga tebimala buli ne ngamba Sise kwata obukajjo obwo obutwale mu mwalo obutunde. Kati omwana gye yafunira embeera yamusobola olw'okubanga embeera yali nzibu. N'asobola okunyigirizibwa n'akola ekikolwa n'abasajja. Kale mu mbeera eyo kati yagenze okuyingira ekitongole kino ekya Dreams. Bagenda omukebera nga alina akawuka ka mutima. Naye kakati engeri gy'akwataganya Dreams agenda yatandise okuyiga okutunga. Oluusi ate ayongerako kasente n'aleetayo obusente obulala. Kale n'okutereka n'abuteekako awo n'agamba kanterekeko ndabe nga mu biseera ebijja n'abeera bulungi. Nange kino kinsanyusa. With the help of Rakai Health Sciences program, Sisi has been linked to care and treatment. Dreams offers a number of interventions to girls through 180 community safe spaces across 7 districts. Activities include mentor-led meetings for life skills training, socio-economic skills, and behavior change sensitization. Safe spaces also serve as a pragmatic hub to link girls to additional Dreams interventions and services. Expanding and improving access to voluntary comprehensive family planning services is critical to prevent both HIV and unwanted pregnancy. Dreams girls 15 to 24 years are offered access to youth-friendly sexual and reproductive health services and a full range of contraceptive methods in youth centers and safe spaces across the 7 districts, and provides girls and young women with appropriate health education on the mix of available contraceptive methods. Bw'oba obumira olina okuba ng'okamira buli lunaku, ng'okamira ate mu budde bwe bumu ng'ogoberera eno arrow ng'ogenda bw'oti buli lunaku ng'omerako kamu kamu. Dreams facilitate parent and caregiver programs that empower families and increase caregivers' knowledge, skills, and confidence in communication with their children about all aspects of their lives, including sexual health. The program is delivered using the Synovio Teen Parenting Program. Nyabo mbadde njagala otubulireko gwe kiki otegeera mu kaseera ak'eddembe na biki byokola mu kaseera ak'eddembe. Nyabo nze mu kaseera kange ak'eddembe tulako n'omwana wange ne mutwalako ku luzzi ne tusena ku mazzi ne tukomawo ewaka ne mulagirira ebyokufumba kwoza bintu ng'ebyo. Kale ne tubeerawo awo kuluka mikeeka ne tubeerawo awo mu biseera byaffe eby'eddembe tubeeramu ebyo kufumba ne mulagirira byonna ebyokukola okufumba okuwaata nga byonna ne mbimulagirira. Bwe ndaba waliwo ekimulemeredde nange ne mukola ki ne muyambako. Byebyo bye tukola.
The goal of Synovio is to promote positive parenting, which reduces the risk of child abuse and neglect in low-income communities. The program helps parents engage effectively with their children, learn about their children's interests and needs, monitor their children's behavior, and track their activities. It promotes positive and healthy parent-child interactions by encouraging caregivers to spend special time with their children. Using a combined socio-economic approach, all Dreams girls receive training aimed at empowering them and making them economically independent. Girls are offered vocational skills training in different fields such as tailoring, craft making, hairdressing, and soap making, among others. Amanya gange nze Nanyonga Sara nga mbeera ku kyalo ky'e Kasaali. Muno mu Dreams nsomesa abawala enviiri era nga nakasomesa abawala 300 mu myaka 2 gye mmaze nga nsomesa. Tuyigiriza abawala okukola enviiri, tuyigiriza abawala okutunga, tubayigiriza okutunga amasweta awamu n'okufumba kwe tuyita bekale. Dreams project eno okugitegeera nagitegeera mu ddwaliro mu Kamwanyi nga nayingira ng'omukyalo w'embuto. Bwe bannyonnyolako ku byekola nze nasinga kukwatako kimu kya mikono. Bwe nakwatako nti bayigiriza ebyemikono najja ne mbuuliramu omwami wange n'akyankalana n'asooka n'abigaana naye mu kumulemerako ennyo yamala n'anzikiriza nenyingira Dreams eno ekyusizza obulamu bwange mu byenfuna nti luli nali housewife nga sina kyenkola ntula butuuzi waka. Bwe nayingira mu Dreams ne ntandika okuyiga enviiri. Kyanyamba nti mu myezi 3 nali mmaze ozikuguka ne ntandika nga okusibira banneiba ba kasitoma nga mbasibira waabwe. Ekyo kyanyambangako okufuna ssente za saving. Nga sinaba kugraduatinga nafuna chance nti siriki group yaffe nagenda nenjolamu ssente nensobola okugula saaluuni. Nali nfunye agitunda. Kati we nagraduatinga kyanyambako okufuna okujjuza mbi nali sirina. Kati nsobola okusavinga emitwalo 2 okweyongera waggulu nga te oli nali sisobola kikola. Nsobola okuyambako omwami wange singa batannafuna school fees nensasulira abaana. Nsobola okusasula renti kati mulimu ebintu ebimu nga sikyabyeraliikira ng'okulabirira awaka. Binkoze Dreams enkoze bulungi okutwaliza awamu. Mu biseera byange eby'omu maaso nsuubira okugaziya saaluuni yange, nsuubira n'okweyongerako okuyiga butya bwe basobola okutimba abagole oba ku mukolo. Ekyo kyo nkiina nti nja kikola. Amanya gange nze Nakaweesi Winnie mbeera manya tunga kyalaani. Mu Dreams nayigayo ekyalaani era kati ntunga. Bwe nayiga ekyalaani ne bantikkira ne bampa startup kit y'ekyalaani. Twasobola okusevinga ssente mu Dreams. Ssente ze nafunamu nasobola okujja wano nenziteeka mu bizinesi yange nensobola ozijjamu n'ennyaanya n'ennima ennyaanya. Ssente ze nafunamu nnyaanya nasobola okubeera nga ndeeta ebitengi bwe mbitungira abantu bwe bajja bwe babigula. Nenfunayo essomero ne limpa uniform ez'okutunga. Uniform ze natunga bwe bazitwala bwe nfuna ssente. Essente ezo zinnyambye kuba nsobola okupangisa enju nensasulira abaana school fees. Nange ne neebeezaawo buli kimu nkifunye. Manya gange nze Namukwaya Christine. Nina emyaka 24. Nazaalibwa nga ndi mulamu nga sirina bulemu. Oluvannyuma nalemala. Nagenda bantwala ku ssomero ne ntandika okusoma. Mbeera yankaluubiriramu lwa nsonga nalemala ndi mukulu. Natuuka ku ssomero ne nfuna olubuto nga nina emyaka 14.
nakomawo ewaka ne mbeera ne taata. Taata nandabirira ne nzaala. Bwe nazaala omwana wange first born, taata we yamwegaana olw'ensonga nti nalina obulemu. Naye mbeerawo taata n'abeerawo nga ndabirira nze n'omwana wange. Oluvannyuma ennyo nalowooza nti wenfunayo omusajja omulala asobola okunnyamba n'omwana wange. Nafuna omusajja omulala, nenfuna olubuto, tatange n'afa. Kati we yafa nandeka n'olubuto. Omusajja yandabirira ne nzaala omwana owokubiri. Bwe nazaala omwana owokubiri maama we yabimanya, n'amugamba tasobola kukkiriza beera nange kuba nali ndi mulema, n'agamba tasobola bikkiriza. N'amugaanira okuva olwo omusajja n'ataddamu tukola kundabirira na mwana. After Christine was totally abandoned with her 2 children, as a disabled single mother, she struggled with school fees and upkeep for her children. Upon recruitment into Dreams, she got skilled in handcrafts and hairdressing and was sensitized on behavioral change to safeguard herself from contracting HIV. Christine now owns a small hair salon and sews handbags, from which she gains some income. At graduation, the girls are offered starter packs to help them start their own businesses. These interventions aim to economically strengthen the girls and reduce their risk of contracting HIV. Dreams also offers gender-based violence prevention and care for survivors to restore safety and foster resilience. Abused and abandoned by her family, 20-year-old Jovia was at the brink of death when Dreams came to her rescue. Amannya gange nze namutebi Jovia, nalina emyaka 2 nga nviira Kalugomba. Tinasooka kutandika namabwa, amabwa gasooka okunnuma, nengendako mu ddawa ne bankeera nga tebalina bulwadde bwe balaba. Ne ntuula ewaka, obulwadde ne buntusiza ddala ku ndiri, ne mbeera nga sikyasobola kuyimuka, sikyasobola kutuula, nga sirina kye njagala kulya. Ne bakubira aba Dreams essimu nfune obuyambi bwa gye bali. Era ne bajja, era bayangwa bamu ne bajja ne bannyamba. Ne bantwala ku ddwaliro evviira. Dreams yannyamba kuba bansanga nga ndi ku kitanda, obulwadde nga bunnuma, ne bantwala okunzijanjaba. Era nefuna obuyambi gye bali, ne banzijanjaba bulungi era nempona. Era kati ssaawa zino nga wendi nga nsobola okwekolera. Aba Dreams bannyamba era okunjigiriza okusiba enviiri. Era nsiba enviiri n'okufumba, era kati nebeezaawo kuba nsiba enviiri n'okusiika kikusi, nsika n'ekikusi. Mu maaso eyo nsuubira okugulawo saluuni eyange, embanga gye ndi mukola nga beeyongedde nsuubira okugula saluuni eyange, nange mbeere nga nina eyange. Post-violence care is provided in close collaboration with community structures such as health facilities, police, probation officers, community development officers, and religious institutions. Jovia was provided with medical services, psychosocial support, and vocational training. Dreams mobilizes and educates communities to prevent violence against women, as Elgin Lubyai explains. Baatuleetera enkola eyo tusobole okulabika nti obutabanguko bukendera mu maka obwali buyitiridde, ng'ate mu kuyitirira kw'obutabanguko omwo mwe mwaleeta n'abantu okufuna ennyo akawuka ka siriimu. Olw'okubeera nti omuntu bwe yavanga wano ewaka nga bamaze okuyombagana, omukyala bwe yagendanga eyo n'apangisa mu nnyendo oba bukomansimbi, n'alyoka atandika okwetunda. Ate oluvannyuma bwe yakomangawo ewaka, ate n'asiŋŋaanibwa nga ataddewo akawuka. N'omusajja naye, omukazi bwe yavangawo nga n'omusajja naye agenda n'anoonya omukazi omulala, ate bwe yaleetanga omukazi oyo era naye ekyagendanga okutuukirira nga naye akawuka kamukutte. Ate era n'amaka gaali gagaanye okubeeramu enkulaakulana, ng'ekigagaanye okubeeramu enkulaakulana kwe kuddamu ebyo omukyala enkya ŋŋenda, omwami lunaku amugamba vva wano genda. Kakati ate ne baba nga amaka tegasobola. N'abaana baabasuulangawo ne basigala awo ttayo nga nabo tebasobola kugenda ku ssomero. Naye kati amaka gonna gagenze gatebenkera, naye lose ezisinga obungi
tezikyalina misango gikwatagana na butabanguko mu maka. DREAMS uses the Start Awareness Support Action (SASA) approach, which uses community members as agents of social change. It inspires and engages the community to work together to prevent violence against women. Enrolled DREAMS girls are also offered Stepping Stones, a behavior change intervention designed to improve sexual health, psychological well-being, and prevent HIV. Girls are taught to build stronger, more gender-equitable relationships, curb gender-based violence, and prevent the spread of HIV in their communities. Stepping Stones is a workshop series designed as a tool to help promote sexual health, psychological well-being, and prevent HIV. It is a series of sessions that take place for 3 months. Each week, one session. Stepping Stones involves changing behavior, attitudes, and norms change. We help them to understand and appreciate the communities and the different norms that happens in their communities. Education results into reduced risky sexual behaviors and reduced likelihood of early marriage. Female students are especially vulnerable to dropping out of school and are more likely than boys to never attend school at all. DREAMS also provides educational support to girls who are at risk of dropping out of school. Brenda Namutunzi almost dropped out of school for lack of school fees. Her father, who was the sole breadwinner, got into an accident and could no longer pay her school fees. Amanya gange nze Namutunzi Brenda. Ebirungi byenfunye mu DREAMS. Emabegako mbadde sisoma ku ssomero. Era nga njosaayosa nnyo. Mu mwezi nga nsoma ennaku 10 oba 5. Naye ekitongole bwe kyajja kyannyambako ku bintu bingi okugeza nga pens, books, pads, pencil sets ne rims. Kubanga nali sibifuna ebyo ebyetaago nga muzadde wange talina busobozi bigula. Naye taata wange yali yagwa ku accident. Naye ekitongole bwe kyajja ne kinnyamba ne kimpeereza fees kubanga baali batera nnyo tugobera fees ku ssomero. Nefuna fees n'ebitabo. Kati okyamala okusasula fees saddamu kukozesa kubanga ku ssomero baali batugobera fees era nga tosobola yingira mu gate. Naye kyannyambako ne basasulira fees ntandika okusoma. DREAMS eno nga tenaba kujja mama wange nali mu mbeera mbi nnyo ng'obusobozi sirina school fees saako ebitabo peeni pads z'omwana wange omuwala kuba bwe nawulira ekitongole kya DREAMS nagamba nti oba abawandiika abaana nga 10 bonna mbatwale naye nagenda nateekayo bulenda mukama w'amaanyi neŋŋamba nti mbutuufu kirabika owange maze gamuteekayo naye era tebajja kumpa namanyi balondamu bayinawo agenda okulya ng'erinnya lifulumye Namutunzi Bulenda nasanyukira ddala neŋŋamba mukama oli w'amaanyi nange banonze nensikwata omwana wange ntugenda kugombola nga amannya gyegali era essanyu ne lyeyongera school fees omwana n'amufuna mu budde n'asobola okusoma naye nga tutunafuna school fees yayosanga ennaku 10-15 mu mwezi ng'ogenda okusanga mu butuufu naye okusoma takweyagaliddemu era yali yaŋŋambako nti okusoma maama ngenze kuvaako naye mukama w'amaanyi nawulira ekitongole kya DREAMS ne kinkwatirako omwana n'agenda mu maaso n'okusoma n'essaawa ya leero maama wange asoma naye era nga mugumya nti guma mukama w'amaanyi DREAMS bwetyo bwennyambye maama wange. DREAMS partners with different schools to provide education subsidies to students from poor families. Educational subsidies have helped thousands of girls across the project's districts to stay in school. In partnership with Chitovu Mobile's Youth Empowerment and Livelihood Improvement programs, some DREAMS girls are provided with training in farming of crop and animal husbandry. Tuyigiriza ebyemikono n'ebyokulunda abakyala abatasobodde kuyiga bya mikono beekuŋŋaanya ne bakola ebyobulimi oba agriculture okumugyamu ssente. Twasalawo ne tuteekawo breeding center. Breeding center eyo we tulundira embizzi ne zikula ne tuzigabira abakyala abo. Ekitongole kiyamba abakyala bano nga kibawa emmere erabirira embizzi ezo okumala emyezi 6 ne tubawaayo
ku malagala ne tubawaayo ne ku kasooli ne basimba basobole okubeerezaawo emmere eno n'okulabirira pulojekiti eyo ekitongole we kiri ne we kitali. Doreen Namutiaba was one of the beneficiaries of this economic strengthening intervention. Nayingira Dreams nasooka kulya kizindaalo nga balanga nga baagala abawala okuva ku myaka 15 paka ku 24 nenyingira Dreams ngera abawala balana nentandika okusoma emisomo gyayo egyetaagisa nenfuna omukisa nenfuuka facilitator Sinobuyo. Oluvannyuma lw'okubeera facilitator wa Sinobuyo naweebwa chance nensobola okuweebwa IGA bampa bya kasooli byakulima bampa kasooli nensimba tupangisa ennimiro yaffe tusimba kasooli tukungulamu tufuna $1,200,000 tutandika okulima ennimiro zaffe nga bwetusavinga. Oluvannyuma natandika okubanga mpitibwa okubanga nyambako Dreams mu kuyingiza data nembeera nga mpebwa facilitation oyo. Facilitation oyo nsobodde omukolamu ebintu bingi wamu n'omwami wange nga bwe tulima bwe tusavinga tusobodde okutandikawo edduuka lyaffe. Oluvannyuma lw'okutandika edduuka tusavinzemu sente mu dduuka ngera bwe tusavinga ne facilitation gwenfuna ku Dreams tusobola okugula poloti yaffe yasooka emitwalo 80 tuddamu tusavinga sente zaffe okuva mu dduuka ne mu Dreams tusobola okugula poloti yaffe yaddako $2.5 million. Oluvannyuma lw'ebyo twetaaga amasannyalaze twafunye amasannyalaze twagala okugula ku fridge twagala okuzimba ku nnyumba ennungi so nebaza nnyo Dreams wamu ne Rakai Health Sciences Program olw'ebyo byonna bye tukoledde okujja okwimusafu abawala abato wamu ne bamama abato. Dreams girls also receive basic financial literacy and training in bookkeeping, budgeting and saving. They are encouraged to join savings groups to enable them save money for future use. All over the Dreams project districts, the girls are sharing the benefits of the saving groups. Erinnya lyange nze Nalgo Florence, nina emyaka 2. Nagabana emitwalo 15. Nemperamu sister wange fees kuba alina obwetaavu bwazo. Erinnya Kyasime Mariam, emyaka nyina 22. Tukagabana ekibiina nabagana emitwalo 15 nateeranisa na nibanyi twayombeka enzu. Amazina nibanyita Mbabasikere nina emyaka 22. Ko twagabana ekibiina kya Happy Group nagabana emitwalo 12 nagabwa nina akaduuka ko natandikire era still nayongeramu nakora akaduuka kange era nahati niko ndimo ninkora. Amazina nikatushabere nyina emyaka 18 omu kibiina nkiyamu emitwalo 8 naguramu embuzi ninyexpectinga kujuguza nkatandikaho saruuni. Dreams works in partnership with different local government agencies, community-based organizations and faith-based organizations to deliver services. The Dreams program started in about 2017 and it's a government of Uganda collaborative program with PEPFAR support through CDC and USAID and DOD, and which started in about 10 districts and now has expanded to 15 districts. And the girls reached so far are over 500,000 with 67% receiving the full primary service package. And then impact at national level has been recorded in about 8 districts of the first 10 of about a reduction of 40% from ANC data. And then at community level, the program has impacted on the girls positively, and their skills have been developed, soft skills, group cohesion, and sustainability has been enhanced through registration of the groups at community level through the CDO. To track the girls as they go through the continuum of Dreams, they are entered into a Dreams database. This enables the girls to be tracked and followed up for provision of other interventions and services. Dreams data management systems are accessible for retrieval of information for reporting purposes when need arises. It is very encouraging to hear stories of girls who have benefited from the Dreams program. Ultimately, the Dreams program is intended to substantially reduce new HIV infections among adolescents and young women. We are starting to see encouraging trends
in the pathway to reduction of new HIV infections among adolescents. For example, recent analysis of data from the Rakai community cohort showed that girls who attended at least 10 sessions of the Dreams Stepping Stones program were more likely to delay sex and less likely to have non-marital sex. These encouraging trends are likely to reduce new HIV infections. We have been able to successfully implement the DREAMS program in 7 districts of the Masaka region because of strong collaborations with the district structures, including the district administration, health departments, community development departments, education departments, civil society organizations, and cultural institutions. With the support of CDC Uganda, we intend to scale up the DREAMS program to more districts in the Masaka region in order to benefit more girls. Today, thousands of girls across the districts of Bukomansimbi, Lwengo, Sembabule, Liantonde, Gomba, Rakai, and Chotera have seen a remarkable improvement in their education, livelihood, social and economic well-being thanks to the DREAMS program. Like Sissy, Jovia, Brenda, Christine, and Winnie, they are living determined, resilient, empowered, AIDS-free, mentored, and safe lives.